Hello, children. I'm Bошко Maријан, and I'm your teacher today. You know me from the last lesson, and let's go on with our new one. For this lesson, you will also need, like the last time, a notebook, a pencil, an eraser, and a mobile phone to take photos, if you think there is something that you should take note of. So, let's get started. In this lesson, you will revise what you have learned about the past simple tense. Znači, u ovoj lekciji ponovit ćemo ono što smo naučili o prostom prošlom vremenu, odnosno past simple tense. So, let's get started with our lesson. The past simple tense. When do we use this tense, actually? Well, we use this tense when we want to talk about actions and events that happened and finished in the past. Znači, kada koristimo prosto prošlo vreme. Koristimo ga kad želimo da govorimo o radnjama, događajima koji su se desili i završili u prošlosti. For example, I met my wife in 1983. I tidied my room yesterday. Znači, na primjer, upoznao sam svoju suprugu 1983. godine. Radnja se desila i završila se tada. I tidied my room yesterday. Sredio sam svoju sobu juče. Radnja koja je počela juče ili možda ranije, u svakom slučaju završila se. When we use the past simple tense, we often use ago. Ago is an expression that we use when we talk about something that happened in the past, but some time ago. Znači, ago je izraz koji koristimo uz past simple, prosto prošlo vreme, kada govorimo o nečemu što se desilo pre nekog vremena. For example, I met my wife a long time ago. I moved to Belgrade 5 years ago. Hajde da vidimo šta ove rečenice znači. Upoznao sam svoju suprugu pre mnogo vremena. Pazite kako kažemo na srpskom, a kako na engleskom. Obratite pažnju na red reči. Pre mnogo vremena, a na engleskom a long time ago. Što znači da ago ide posle tog perioda, a na srpskom ide pre. Preselio sam se u Beograd pre 5 godina. I moved to Belgrade 5 years ago. Opet prvo stavljamo period, a zatim ago. So we can say that, to conclude, we put ago after the time period. Znači, ago stavljamo posle vremenskog perioda. Sada ćemo pogledati na koji način zapravo možemo da gradimo rečenice u prostom prošlom vremenu, pa hajde da počnemo sa potvrdnim rečenicama. Past simple, affirmative. So, to get the past of a verb, we usually just add ed. Znači, sa većinom glagola obično samo dodajemo nastavak ed na glagol da bismo dobili prošlo vreme. For example, call, called. Pozvati, pozvao ili pozvala. Dobili smo prošlo vreme. Samo stavljamo nastavak ed. Međutim,
U engleskom jeziku postoji dosta nepravilnih glagola, a njih moramo da naučimo napamet. So, there are a lot of irregular verbs in English, and we have to learn them by heart. For example, think, thought, speak, spoke. Be has two forms, was and were. Znači, infinitiv glagola think, a prošlo vreme glagola, past simple, thought. Speak, infinitiv, spoke, past simple. Be, infinitiv, was and were, past simple. Ako se sećate, was i were imamo dva oblika zato što se za određena lica koristi was, a za određena were. Da li se sećate za koja? Tako je. Za prvo i treće lice koristimo was, a za sva ostala were. I was, you were, he, she, it was, a množina je were. Ok. Hajde da sada pogledamo pravila za dodavanje nastavka ed. So, when we add ed to a verb, which rules do we need to follow? Let's take a look at some of them. So, when a verb ends in y, if we have a consonant before that, we change the y to I and then add ed. Kao i ranije, u prethodnom času kada smo govorili o tome kad se glagol završava na y, ukoliko imamo pre toga suglasnik, y prelazi u i onda dodajemo nastavak ed. For example, tidy, tidied. Tidy, spremati nešto, a tidied, prošlo vreme. Zatim imamo glagol try. Tried. Y prelazi u i onda dodajemo ed. Međutim, kao i ranije, ako imamo samoglasnik, posle koga dolazi y neće preći u i. Okay, let's take a look at another rule. If one-syllable verbs and some two-syllable verbs end in a consonant, and then a vowel, and then a consonant, we double the consonant before ed. So, for example, stop, stopped. Travel, traveled. Znači, ukoliko se kratki jednosložni glagoli i poneki dvosložni glagoli završavaju na suglasnik, samoglasnik i suglasnik, tim redom dupliramo suglasnik koji je ispred nastavka ed. Na primjer, imamo stop, stopped. Dupliramo suglasnik p. Travel, traveled. Dupliramo l. Obratite pažnju i na izgovor. Kada dodamo nastavak ed na glagol, uglavnom ćemo ga pročitati ili kao d ili kao t. Stopped, traveled. Okay? Now that we are done with affirmative sentences and with spelling, let's talk about questions. We get past simple questions by using the auxiliary verb did. Znači, pitanja u prostom prošlom vremenu dobijamo tako što ubacujemo pomoćni glagol did.
A did je ništa drugo do prošlog vremena pomoćnog glagola do, koji smo koristili za present simple. Znači, prosto prošlo vreme, čim je prosto, u potvrdnim rečenicama nema pomoćnog glagola, zato nešto moramo da ubacimo da bismo dobili pitanje, a to će u ovom slučaju biti did. For example, did she play tennis when she was younger? Šta još možete da primetite? Glavni glagol nema nastavak ed, zato što je pomoćni glagol već u prošlom obliku. Znači nije do, nego je did. I čim imate već naznačeno na jednom mestu da se radi o prošlosti, nema potrebe da je glavni glagol isto stavljamo u prošlo vreme. Znači on će biti u infinitivu, odnosno u svom osnovnom obliku. Did, pomoćni glagol, pa she, subjekat, play, glavni glagol u infinitivu. Kada pitanje počinjemo pomoćnim glagolom, kao u ovom slučaju, odgovori mogu biti kratki. Yes, she did, or no, she didn't. Okay, this was easy, right? Now that we know that we need the auxiliary verb did for questions, we can easily conclude that we need it for negatives too. So, past simple negatives, we get them by using didn't. Didn't is actually did not. Znači, odrične oblike u prostom prošlom vremenu dobijamo tako što ubacujemo odričan oblik pomoćnog glagola did. A to je didn't, odnosno njegov oblik koji nije skraćen, did not. Nakon toga, pošto je pomoćni glagol već u prošlom obliku, glavni glagol će biti u infinitivu, odnosno osnovnom svom obliku. So, let's take a look at a few examples. They didn't go to Spain last year. Oni nisu išli u Španiju prošle godine. Znači, ubacujemo didn't ispred glavnog glagola, a glavni glagol će biti u infinitivu. Let's take a look at another one. She didn't call me yesterday. She is the subject. Then we put didn't, and then the main verb call. She didn't call me yesterday. Ona me nije pozvala juče. Okay, so that's it. It's not difficult, right? Let's try to use this now. But first, let's warm up a little bit. So, try to write the past simple, affirmative, or negative form of the following verbs. For example, like, play, chat, arrive, listen. Znači, pišite prosto prošlo vreme od navedenih glagola, treba vam ili potvrdan ili odričan oblik. Obratite pažnju na to kako se glagol piše, kako se završava. U pitanju su sve pravilni oblici, znači samo dodajemo nastavak. Okay, let's check. The first one we have is like. We just need to add
ed, or in this case, d, right? Since we already have e. Znači, na ovaj glagol dodajemo samo nastavak ed, odnosno u ovom slučaju će biti d, jer e već imamo. Then we have play, number 2. We need the affirmative form, play, played. Ovde y ostaje y, zato što ispred njega imamo samoglasnik. Number 3, chat. Okay, so here we need a negative form. Treba nam odričan oblik. How do we get that? Exactly. We need didn't. So, didn't chat. Remember, when you have a negative form, you don't need to put the main verb in the past. Znači, glavni glagol nema potrebe da stavljamo u prošlo vreme, zato što već imamo prošlo vreme u pomoćnom glagolu. Okay, let's take a look at number 4. Arrive. Okay, so like the first example that we had, we just add d, arrived. Samo dodajemo d, zato što već glagol se završava na e, tako da nema potrebe da dodajemo i e. I bit će arrived. Okay, let's take a look at the last one. Now we're getting warm, right? So number 5 is listen. We need a negative form here. Okay, so if it's negative, we need didn't. Didn't, and the main verb stays the same. Didn't listen. Okay, great job. So now that we are all warmed up and ready for action, let's practice. Here we have an exercise where we need to put the verbs in the brackets in the past simple. Znači, treba glagole iz zagrade da stavimo u prosto prošlo vreme kako bismo dopunili ove rečenice. Okay, let's try to do it. Obratite pažnju na to da su neki glagoli nepravilni, što znači da vam treba oblik iz tabele. Tabelu uglavnom možete pronaći u svojim udžbenicima, na kraju ili radnim sveskama, a nadam se da ih i znate do sada. Okay. Have you finished? Okay, let's try to do this. So, number 1, they explore the country in the 15th century. Okay, explore, it is not irregular, nije nepravilan. Znači, pravilan je, njemu treba da dodamo nastavak, explore, explored. Pošto se ovaj glagol završava na e, samo dodajemo d. Okay, let's take a look at number 2. She stay with us for a week. Okay, stay is regular, so we just need to add ed. Glagol stay je pravilan, samo treba da mu dodamo nastavak ed. Kako će da glasi? She stayed. She stayed with us for a week. Ok, pošto ispred y imamo samoglasnik, y ostaje y. Nećemo ga menjati u i. Number 3. I drink the milk 10 minutes ago. Okay, drink is irregular.
glagol drink je nepravilan. Kako glasi njegovo prošlo vreme? Tako je, drank. I drank the milk 10 minutes ago. Popio sam mleko pre 10 minuta. Okay, let's take a look at the next one. We think about moving in 2009. Okay, think is irregular too. Takođe nepravilan glagol, kako glasi njegov oblik. I tako je. Thought. We thought about moving in 2009. Okay, let's take a look at the last one. I not listened to music yesterday. Okay, listen is regular, but even if it wasn't, we still need the infinitive because this is a negative sentence. Znači, listen je pravilan glagol, međutim svakako nam treba infinitiv njegov zato što je ovo odrična rečenica. Šta treba da ubacimo u odrične rečenice? Tako je, pomoćni glagol. Did not listen. Odnosno skraćeno, I didn't listen to music yesterday. Nisam slušao muziku juče. Okay. Now it's getting really hot, right? Our brains are working. Okay, let's try to do one more exercise. I'm sure you can do it. So put these verbs from the brackets in the past simple. Imamo još par rečenica gde treba glagole i zagrade da stavimo u prosto prošlo vreme. Pogledajte, obratite pažnju, imate i nekoliko pitanja. Pazite šta stavljate u pitanja, imate neke odrične rečenice, šta ubacujemo u odrične rečenice, a imate i par potvrdnih gde treba da vidite da li su glagoli pravilni ili nisu. Okay, let's do it. Okay. Let's check. I'm sure you've finished. You can always put pause on your TV and try to do this. So, I drink juice at breakfast this morning. Okay. Jutro sam za doručak pio sok. Pio, okay, drink. Znači nepravilan je, što znači da treba da ga nađemo u tabeli. Okay, drank. I drank juice at breakfast this morning. To je to. Samo oblik iz tabele prepišemo na liniju. Let's take a look at the next one. We play tennis yesterday. Okay, play is regular, pravilan glagol, što znači dodajemo mu nastavak ed. Played. We played tennis yesterday. Igrali smo tenis juče. Okay, let's take a look at the next one. Maria not send any emails this morning. Okay, here we need a negative sentence. Ovde nam treba odrična rečenica. Maria did not send. Ili skraćeno, didn't send. Znači ubacujemo didn't, odričan oblik pomoćnog glagola i prepisujemo infinitiv glavnog glagola. The next one. They have dinner at 7 p.m. Okay, have is irregular. Have je nepravilan glagol. Znači oblik iz druge kolone, past simple, prepisujemo novu liniju. They had dinner at 7 p.m.
The next one. Oh, are you doing this? Is it good? Okay, I'm sure it is. He not win the race. He lost. Izgubio je trku. Nije pobedio. Znači, kako će da glasi ova odlična rečenica? He did not win. Ili skraćeno, didn't win the race. He lost. Izgubio je. Poor guy. Okay, and the next one. Now we need a question. Okay, what did we say about questions? Right, we need did. Did Jack make dinner last night? Takođe, kao i za odrične, treba da ostavimo infinitiv glavnog glagola. And the last one. She watched that film with you. Okay, the same. Did she watch that film with you? Da li je gledala film sa tobom? Okay, was this easy? Maybe yes, maybe no. I'm sure you'll get to it. It will become easy for you. Just practice, practice, practice. And to finish up, I'm sorry, but we had to do a little bit of homework. So, let's see what we need to do. So, write a few sentences in your notebooks describing your day and saying what you did yesterday, or maybe last year, or a week ago, or choose your own. Use the past simple. Znači, za domaći napišite nekoliko rečenica u vaše sveske, opišite svoj dan i recite šta ste radili, na primjer, juče, prošle godine ili pre nedelju dana ili odaberite sami kada. Koristite prosto prošlo vreme. Okay? So that's it. How did you do today? What was the most difficult thing for you? Is there something you're not sure about, or maybe something you could improve? I hope you had fun. See you in the next lesson. Goodbye.